29 ਮਈ 2022 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਪੀਰਸੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। We have been ignoring gun violence and gun culture in Punjab for the longest. Sidhu Moosewala was not the first person who was killed by a gun. This murder happened because of the government, because of me, because of you, because of all the people that failed to recognize this issue before it got so bad. But it's unfortunate because a mother had to lose her son in order for us to realize, and some of us still haven't realized. Protesting against Bhagwant Mann isn't gonna fix anything. No one's safe. Not you, not me, not a very famous singer, not a very protected politician. No one's safe from guns because ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕਣੀ, and that's the end of it. 29 ਮਈ 2022 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। But I don't think there was a single person who was not sad at his death. And that's not because ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, but because ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। He was shot and murdered. ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ, and that is the hardest tragedy for a parent to go through, to lose their only child who was 28, successful. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। And yet there are people who are still trying to justify gun culture in Punjab, gang culture in Punjab. Moosewala did not die, he was murdered. And that in itself is a big deal. ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਪੀਰਸੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Aren't you ashamed of yourself to be taking credit of someone's death? But coming back to the conspiracies,
ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। We did not even have the utter respect for that man's family, for the privacy of that man's family. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Withdrawing his security was part of ops propaganda in normalizing their Aam Aadmi. That is their entire propaganda. They have been saying that they're gonna get rid of VIP culture for the longest. It's sad that it backfired on them just the next day because Sidhu was murdered. But is it solely Bhagwant Man's fault? No, it's not. Is it solely that gang's fault या फिर government's fault? क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ बैठ के conspiracies बना सकते हैं। This is exactly what we did when Deep Sidhu died. But ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 4 ਦਿਨ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? Who actually followed the investigation? No one. Because when a person dies, when a person is murdered, especially someone who is famous, ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਸਪੀਰਸੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। 4 ਦਿਨ। That's all we do. That's all we've been doing. That's what we did when Deep Sidhu died. That is what we did when Sandeep Ambiya died. But ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ, only they know ਕਿ ਕਿੰਨਾ painful ਹੁੰਦਾ ਆ। We have no idea. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ sad ਆ because we lost Sidhu Moosewala the singer. But guess what? ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। And that in itself is a big deal, people. And ਇਹਦੇ ਚ conspiracies discuss ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। If you want to protest, protest against gun culture. Protest against the gun laws of Punjab and protest against gangster culture and gangsters in Punjab. Not even in Punjab, but also the gangsters that live overseas and control gang culture in Punjab. Protest against the singers like Sidhu Moosewala who promote this culture. क्योंकि हाँ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਚੜਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਲੀ ਕਿਹਦੇ ਚੜਿਆ? ਉਹ ਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੀ ਚੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। Because we have been promoting that culture for the longest. We have been listening to that music for the longest. We have been ignoring gun violence and gun culture in Punjab for the longest. And let me remind you, Sidhu Moosewala was not the first person who was killed by a gun. ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਲੋਕ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਐਂਡ ਇਹ ਨੰਬਰ 757 ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 749 ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। But we never heard that. We only hear about cases of people that we know. We don't hear about the cases of common people. And so, whenever a famous person like Sidhu passes away, I'm sorry, not passes away, when a person like Sidhu is murdered, we think it's a conspiracy against that individual. No, it's a conspiracy against Punjab. And who's part of that conspiracy? Everyone. Be it Bhagwant Mann, be it us, the audience, be it the Punjabi singers, be it the gangsters, be it the central government, everyone. Everyone's responsible for it. Because for years and years, we haven't been able to solve the problem of gang culture in Punjab, because of gun violence in Punjab. And today, a mother lost her son because of that problem. Because of the so-called New Punjab, or should I say Urta Punjab. If we go by stats in itself, I would like to tell you guys कि पंजाब इंडिया दा 2% पॉपुलेशन आ, just 2%. बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਗਨ ਓਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 10% of India that owns licensed guns come from Punjab. And let me make it simpler. ਜੇ 1000 ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਾ ਆ, ਉਸ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 13ਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬੰਦੂਕ ਹੋਊਗੀ। And Punjab, by all means, is the second biggest state to own guns legally. And I don't think I need to tell you guys what state the first one is, because it's pretty obvious. But in case you guys need it, it's Jammu and Kashmir, the deadliest state of India. Jammu Kashmir ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 1000 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 30 ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਆ। But the problem is, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, I have listed the main arguments that we get, especially ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Let's start with talking about guns. So here's what people say when you bring up gun culture and gun laws, ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ gun laws ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ strict ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। The main thing we get is beat the gunman, not the gun. The gunman killed the person, not the gun. But what if that person didn't have the gun? Yeah, he might have killed the person, but it would have been harder, no? Guns make it easier to kill someone. They make it more ruthless, more cruel. So yes, I will beat the gun because the only reason why it was so easy for that person to kill Sidhu today was because he had a gun. The 158 other people that died this year, it was easier to kill them because someone with a crazy mind, with a hateful of heart, and a gun in his hand killed him. Here's another one that we get. ਜੇ ਆਪਾਂ gun laws ਨੂੰ strict ਕਰ ਦਾਂਗੇ, it would just be harder for normal people, common people, to get guns to defend themselves.
I don't know many common people that carry around guns for their defense. I am a normal person. ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ I would normally just be walking around with a ਬੰਦੂਕ in my hand to protect myself. If there are more guns to kill people, there will be more guns to defend people. But if we get rid of the guns to kill people, we wouldn't need the guns to defend ourselves. And just to add on to that argument, if I, as a woman, will have to go through hell to get an abortion in this culture and in this country because my body wouldn't allow it, if someone with a mental illness would have to travel miles and miles to a city because pindan de doctoran nu mental illness nahi samjh aunਦੀ, then for the sake of safety of other people around me, I am more than happy to go through more scrutiny, to go through more troubles to get that licensed gun. And that is if ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ gun ਦੀ. Because by all means, I am pretty sure Sidhu Moosewala himself owned a licensed gun. It didn't help him. He was still shot, dead. He had a gun for his defense. Didn't help him. Let's go to the next one. I've been hearing this one a lot from our Sikh brothers. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਆ. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਆ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ. And let me make this very clear. This is similar to saying that the forefathers of US created the Constitution and we're deadly gonna follow it. Over the last hundreds of years, in the US history, the Constitution has been mended and changed so many times because time changed. There was a lot added to the Constitution, a lot changed to the Constitution. But does that mean that the forefathers were wrong for creating the Constitution? No, that was the need of the hour because the fathers of the US were scared that the government would one day take over the people and control it again. That was the need of the hour. Similarly, when our gurus started giving us Shastra Vidya, it was because there was no system. There was no police, no army, nothing. There was no means of system back then, people. People were dying. And that was the need of the hour. That is why gurus gave us Shastra Vidya. And honestly, if you go by that argument, Amrit ਛਕ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਲਓ. Your kirpan, Guru's kirpan, would be more than enough for your defense. You wouldn't need any other shastra. Just to move on to the music side of this. Punjabi music industry obviously has changed a lot. We went from being the richest in culture, in folk, to now going into rap, trap. It's changed. And who's responsible for the change? I'm sorry, but people like Sidhu himself. He has been part of the problem. People like Karan Aujla, people like Dilpreet Dhillon,
AP Tillo, Ninja, so many names. So many names. And then, after the singers, us, who listen to all of them, who glorify the music that they give us for the sake of such a dope beat. Ever pay attention to the lyrics? I think you do, because you make reels on it, you lip sync it, and you do acting on it. But you're fine with it until the words that are used in the song happen in real life. What do they sing? ठोक दांगे, मार दांगे. But ਅੱਜ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, was that pretty? Was that glorifying? I don't think so. I genuinely don't think so. But when we do come to the singers, a lot of people say music is just for entertainment, and a common person would have the sense to know that it's just for entertainment. I don't think so. Because ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, it's not black and white. There's a lot of grays in our world. And some people don't understand. You know, this goes for my sisters who've recently been making reels on what's that song? मैं नहीं मैं जज बनना पर वैली नाल प्यार हो गया. Holding the hands of their other half, walking out as if they're very proud of the fact that their spouse is a veli. And for my brothers who've been driving around making these signs and singing Jattiye ni munda gangsta 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 gangsta. Are you proud of gangsters? Should a gangster be proud of himself? For all the drugs, for all the weapons, for all the killings, for all the pain, for all the violence that he has to offer to Punjab. Should we glorify the word gangster? Interesting. The next one is singਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, this is what people like. And so they have to make what people like. If these are the type of song people like, we will make those songs. ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ. I think he's still up there. I don't remember a single song from Kaka talking about weapons, talking about gangsters, talking about Valpuna. Pavitr Lasoi da gana, Pariyan Diye Jaiye, has been up there for a while. Don't remember him singing anything about weapons in that one. Interesting. I remember when I was teaching my dog how to eat properly and just his food, I had a lot of trouble. He wouldn't eat his food. And so I would end up giving him what he wanted. You know, like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ. So ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ I started giving my dog exactly what he wanted, and he stopped eating his food. His health got bad, so I took him to the vet. And this is what the doctor told me.
He said, put his food in his bowl every day. ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾਊਗਾ. The reason why he's not eating is because ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ by giving him exactly what he asks for. And with all due respect, if the singers don't give you what you want today, you'll cry about it for a day, you'll cry about it for a month, you'll cry about it for 3 months. But guess what? You're going to start liking the new era or the new flow of whatever's going on, because Punjabi music industry hamesha iddan di nahi si. It developed onto liking this type of music. Right? I don't think Manik Saab ever did rap. I don't think Man Saab ever did rap. It came to us, came through the new singers, right? And so if it's gone, it'll be a matter of time until people start liking what we had before, or something new that we bring to the plate. It's just about doing the bare minimum to bring the change, I feel. And I also hear that, you know, for the singers, it's about business, it's about what's giving them money like everyone else, because at the end of the day, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. But then again, going back to the same point, it's about the bare minimum you could do. It's about the bare minimum that you as a singer could do with a loss for a few months, as well as us as an audience with loss of what we like for 6 months. But that's about it. I don't think, you know, keeping trap, keeping rap in our songs just for the sake of it, right, would make a difference. It'll wear out, just like everything else wore out. But to keep songs that are constantly talking about weapons, that are constantly talking about violence, talking about killing, talking about gangs, at the sake of our lives, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. Is it worth it to lose another Sidhu Moosewala? To lose another singer? Because I'm sure Moosewala is not the only singer ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ. That's what I'm saying. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ cool ਲੱਗਦਾ. Oh yeah, Dilpreet Dhillon walking in with a machine gun, killing so many people. We know it's fake. That's why we're enjoying it. But when it happens in real life to actual people, you see actual people dying, it's not as pretty, guys. And we saw that today. Thanks to our media, the family's privacy was all over the place. We saw pictures of Moosewala. We saw what he looked like after being shot. It wasn't pretty. So what do we need to do? We need to educate ourselves. The singers need to educate themselves and then their followers. Put an end to gun violence, guys.
Stop listening to music that glorifies weapons, for God's sake. Stop listening to music that glorifies the life of a gangster. Talk about entertainment. 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਦੀ मूवी आई सी for the sake of education and entertainment on ਬਿੰਦੀ ਜੌਲ। ਬਿੰਦੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ that I want to be like ਬਿੰਦੀ ਜੌਲ. His life was so cool. Drugs, girls, alcohol, weapons, fun. No, it wasn't fun. He was shot in the head in the middle of the night at a club by someone he called his own friend. Not so glorifying. Stop. I don't know what else to say. Because I know India ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। And I don't know ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਣਾ। No parent deserves that. No one. Not even the worst of a person's parent deserves that. I was never a fan of Musewala. But one thing I knew for sure was ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। He loved his parents. ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। Why? Because ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। Nothing in the world will change that. Not you saying ਵੀ ਆ government ਨੇ ਕਰਾਇਆ, not you saying ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ gangster ਨੇ ਕਰਾਇਆ, not you saying ਵੀ ਕਿਸੇ anti-Khalistani ਨੇ ਕਰਾਇਆ. Nothing. The fact is ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। And a loss is a loss is a loss, no matter how big, no matter how small. He was their everything. We couldn't do anything to save Deep Sidhu. We couldn't do anything to save Sandeep Singh Ambiya. We couldn't do anything to save Sidhu Moosewala. We tweeted about it. We wrote posts about it. ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ. But what next? What do we do? ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ. But one thing we can do is prevent another mother from losing a child. And how do we do that? We put a stop to this culture, to this new Punjab that we've built. ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ. This is just the start. ਹਲੇ ਸਿਰਫ 160 ਪੁੱਤ ਖਾਦੇ ਇਸ ਸਾਲ. How many more is it going to take for the sake of entertainment? And to those of you that will most likely say,
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ. And I'm not just saying that, you know, end it at that, end it at the gun violence. This is where the government has failed. Yes, Bhagwant Mann has failed. Yes, the system has failed. The Indian government has failed. The state government has failed. The people of Punjab have failed. But this is what we can do. We can make it harder to get legal guns, plus make it harder to get illegal guns. Because we all know Punjab de vich, India de vich legal guns ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ illegal ਹੋਣੀਆਂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਲੀਗਲ 100 ਨੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ 1000 ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਪਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ. You can do it. Find out the sources and those sources. If there's new sources and those sources. Don't stop at focusing at legal weapons. Move forward. That's the whole point. Put an end to illegal weapons. It's hard, but it's not impossible. That's all you need to do. ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ. ਜਣਾ ਖਣਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ. And to all the singers, especially those that sing about, ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੇ AK-47, ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੇ ਆਹ ਹਥਿਆਰ, ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ. ਹਲੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਉਹ ਅਸਲ ਜੱਟ ਨੇ. Stop glorifying what's not true. ਟਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਨ ਲਈ. But not all of Punjab. Stop it. Put an end to it. ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਲੀ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ. ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ ਆ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ. And by no means I don't want to disrespect who has already left the world. But to the people who are creating the same music with the same meaning, you could be next. You really could be next. And if you're not next, someone else's son will be next. Please put an end to this. This murder happened because of the government, because of me, because of you, because of all the people that failed to recognize this issue before it got so bad, because of all the singers that have promoted violence, because of the system that could not control illegal weapons. But it's unfortunate.
because a mother had to lose her son in order for us to realize. And some of us still haven't realized. Protesting against Bhagwant Mann isn't going to fix anything. Protest against this culture. And we might see a change. Because this problem isn't new. It's been happening. Like I said, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ. It's not new. It's just getting to the point of people that matter. To the VIPs. No one's safe. Not you, not me. Not a very famous singer, not a very protected politician. No one's safe from guns. Because ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕਣੀ. And that's the end of it. Be it India, be it Punjab, be it US. Sad but true. And we're the only ones that could bring change. No one but us. And with that, sorry if I said anything wrong. I still cannot wrap my head around what happened with Sidhu. He did not deserve it. He was a blessed child, and his parents were very proud of him. He did a lot in the 28 years he had on this planet, but he still had a lot to do. And it's not fair for him to have been killed by someone else. And it's not fair for his parents to go through the rest of their lives without their son because someone else chose to end his life. I do hope for a change.